Hello everyone, I am Hinduja. Here I intend to discuss about database language in database management system. Here we talk about the topic database language in DBMS. DBMS has appropriate languages. It is an interface to express database queries and updates. It is used to read, store and update the data in a database. So basically these database languages are of four types. They are DDL, DCL, DML and DCL. Number one is DTL. DTL stands for Data Definition Language. It is used to define a database structure or a pattern, and it is also used to create schema, tables, indexes, constraints, etc. in the database. Using the database definition language statement, you can create the skeleton of the database. It is used to store the information like the number of tables and schemas, their names, columns in each table, constraints, etc. Here are some tasks that come under data definition language. They are create, alter, drop, truncate, rename and comment. Create. It is used to create objects in the database. Alter is used to alter the structure of the database. Drop is used to delete objects from the database. Truncate. It is used to remove all the records from the table. Rename. It is used to rename an object in the table. Comment. It is used to comment on the data dictionary. And then DML. DML stands for Data Manipulation Language. It is used for accessing and manipulating data in a database. User requests are handled by it. Here are some tasks that come under data manipulation language. They are select, insert, update, delete, merge, call, explain, plan and log table. Select is used to retrieve data from a database. Insert, it is used to insert data into a table. Update is used to update existing data within a new table. Delete is used to delete all records from a table. Merge, it performs upset operation, that is insert or update operation. Call is used to call a Java subprogram or a structured query language. Explain plan has the parameter of explaining the data. Log tables, it controls concurrency, that is continuous process. And next one is DCL. DCL stands for Data Control Language. It is used to retrieve the saved or a stored data from the database. DCL execution is transaction. It also has rollback parameters. But in the Oracle database, execution of the data control language does not have the feature of rollback. Here are some tasks that come under DCL. They are grant and revoke. Grant is used to give user access privileges to a database. Revoke is used to take back permission from the user. There are the following operations which have come under revoke. They are connect, insert, usage, execute, delete, update and select operations. And then the last one is DCL. DCL stands for Transaction Control Language. It is used to run the changes made by the data manipulation language statement. DCL can be grouped into logical transactions. Here are some tasks that come under DCL, that are commit and rollback. Commit is used to save the transactions on the database. Rollback is used to restore the database to the original since the lost command. And then here are some example pictures to represent the database languages and its tasks. Thank you. Thanks for watching. In this video, we will discuss about database schema design. A database schema defines how database is organized in relational database. Database schema designs organize data into separate entities, determine how to create relationship between organized entities, and influence the application of constraints on data. Designers create schema designs to give database users such as programmers, analysts, and a logical understanding of data. Types of database schema design: flat model, hierarchical model, network model, relational model, star model, snowflake model. First, we will discuss about flat model. A flat model schema is a type of 2D array in which columns contains the same type of data elements within the row are similar to each other. Next, hierarchical model. A hierarchical model contains the tree-like structure. The tree structure contains root node and its child node. Between the parent node and child node, there is one-to-many relationship. The hierarchical model is more suitable for storing nested data such as representing hominoid classification.
Network model. The network model design is similar to hierarchical model as it representing nodes and vertices. It allows many-to-many relationship. It is best suitable for the application which requires spatial calculation. Next, relational model. The relational model are used to relational database which stores data as relation of table. There are relational operator used to operate on a data to manipulate and calculate different values from it. Star schema. A star schema is a different way of schema designed to organize data. It is best suitable for storing and analyzing huge amount of data. It works on facts and dimension. Fact is the numeric point that runs business process and dimension is a description of fact. The last model is snowflake schema. A snowflake schema is a multi-dimensional data that is an extension of star schema in which the dimension tables are broken down into sub-dimension. Snowflake model are commonly used in business intelligence, reporting in data mart and relational database. I am Saranya from second B.Sc IT. We will discuss about SQL aggregative function. What is aggregative function in SQL? Aggregative function helps to summarize the large volume of data. Example, if I have a table with large number and product which contain like rate, quantity, product name like that. Among all, if I want to know which product price is low. The data details we know by using aggregative function here that help us to summarize the large volume of data. The function can produce a single value for an entire group or table. They operate on set of row and return result based on group of rows. It executes the result from listed detail by row wise. List of aggregative function. Count, sum, average, maximum, minimum. Count function. Count function is used to count the number of row in a database table. It can work on both numeric and non-numeric data type. The numeric and non-numeric are integer and characters. Syntax. Count star. Creating table in MySQL with the example query. Create table product underscore most. Product underscore most is a table name. Product varchar. Varchar means variable and character. There are 50 limited character only to allow this query. Quality, rate, cost. All are numeric value. That is why we can declare integer data type like int. Insert into product underscore mast. Product, company, quantity, rate, cost. Same order we will follow below of declaring each parameter details and so on. Select star from product underscore mast. It is used to display the entire table of the database. Count. Select count from product underscore mast. It is used to count the product. The number of product are 10. Output 10. Count with var. Select count from product underscore mast where rate greater than equal to 20. In the table, I have to circle the greater than 20 numbers. Output 7. Count with group by. Select company count from product underscore mast group by company. Column 1 5, column 2 3, column 3 2. Sum function. Sum function is used to calculate the sum of all selected column. It work on numerical field only. Syntax sum. Example, select sum cost from product underscore master. Here we will be sum the cost table. The cost of the table is 670. Output 670. Sum with var. Select sum cost from product underscore master where quantity greater than 3. Here I will mark the greater than 3 of the table. Output 320. Sum with group by. Select sum cost from
Product underscore masked where quantity greater than 3 group by column 1 150, column 3 170. Average function. The average function is used to calculate the average value of numeric type. Average function return the average of all non-null values. Syntax average. Example. Select average cost from product underscore maxed. The average cost of the table. First, you use it to calculate the cost. The cost value is 670. We can convert into average 10 by 100. The output is 67. Max function. Max function is used to find the maximum value of retained column. This function determines the largest value of all selected value of column. Syntax max. Select max rate from product underscore maxed. In the above table, I have circled the maximum value. Output 30. Minimum function. Minimum function is used to find the minimum value of retained column. This function determines the smallest value of all selected value of column. Syntax min. Select minimum rate from product underscore master. In the above table, I have circled minimum value 10, output 10. Thank you. In this video, we will discuss about distributed transaction. Let's see the definition. A distributed transaction is defined as a group of operations that are to be performed across more than one database or data repository. The operations are performed by multiple nodes that are connected in a single network, and also it ensures the asset properties and data integrity. Next, we will see about the needs for distributed transaction. Some properties are harder to implement that can't be implemented with simple transaction. So, many times basic single system techniques are not sufficient. Distributed transaction is required when there is a need to update quickly data that is related and spread across multiple database or nodes connected to a network. The most important thing is working. The working of distributed transaction is same as simple transaction, but the challenge is to implement the nodes on multiple database. Due to the use of multiple nodes, it arises certain problems such as network failure to maintain the availability of hardware and database server. So, for the successful distributed transaction, the available resources are coordinated by transaction manager. This is the diagram that represents the working of distributed transaction. In the first step, the application initiates the transaction by sending the request to the available resource. The request consists of details such as operations that are to be performed by each resource in the given transaction. In the step 2, ask resource 2 to prepare and commit. Once the resource receives the transaction request, resource 1 contacts resource 2 and asks resource 2 to prepare the commit. This step makes sure that both the available resources are able to perform the dedicated task and successfully complete the given transaction. In the step 3, resource 2 acknowledges preparation. After the second step, resource 2 receives the request from resource 1. So, it prepares for the commit. Resource 2 makes a response to resource 1 with an acknowledgement and confirms that it is ready to go ahead with the allocated transaction. Next, in the fourth step, ask resource 2 to commit. Once resource 1 receives an acknowledgement from resource 2, it sends a request to resource 2 and provides an instruction to commit the transaction. This step makes sure that resource 1 has completed its task in the given transaction, and now it is ready for resource 2 to finalize the operation. In the step 5, when resource 2 receives the commit request from resource 1, it provides resource 1 with a response and makes an acknowledgement that it has successfully committed the transaction it was assigned to. This step ensures that resource 2 has completed its task from the operation and makes sure that both the resources have synchronized their states.
In the step 6, receives transaction acknowledgement. Once resource 1 receives an acknowledgement from resource 2, resource 1 then sends an acknowledgement of the transaction back to the application. This acknowledgement confirms that the transaction that was carried out among multiple resources has been completed successfully. Distributed transaction have some advantages in data consistency, fault tolerance, and guaranteed transactions. The first advantage in data consistency. Data consistency is being provided across multiple resources by distributed transaction. Various operations are being coordinated across multiple database resources. This makes sure that system remains in a consistent state even in case of any type of failure. The next advantage in fault tolerance. Distributed system can handle fault and ensure proper transaction. The participating resource fails during the execution of the transaction can be then rolled back on alternate resource and complete successfully. Next advantage in guarantees transaction. Distributed system guarantee the transaction. It provides features such as durability and isolation. The durability makes sure that if any transaction is committed, the changes last even if any failure occur. Next, let's see the applications area of distributed transaction. It's applicable in enterprise resource planning, cloud computing, and healthcare systems. First, in enterprise resource planning systems. ERP system consists of departments with one organization. Therefore, distributed transactions are used here in order to maintain transactions from various models such as sales, inventory, finance, and human resource management. Next, it can be applicable in cloud computing. Distributed transactions are being used in cloud-based application. Transaction can be done with the help of multiple data sources and ensure that data updates and operations that are performed consistently. Next, it is used in healthcare systems. Healthcare systems make use of distributed transaction when coordinating patients' record, scheduling appointments for patients, and managing the billing system. Distributed transaction maintain data consistency and performance in healthcare system. So finally, distributed transactions are used when multiple resources such as repositories or database systems are used in order to perform the transaction. Distributed transactions provide various benefits such as data consistency, guarantees transaction, and improve the overall performance and the scalability of the system. Therefore, distributed transactions are being used in various applications in order to gain the above benefits. I hope that you all learn about distributed transaction. Thank you. Hi, I am DG Previously from B.Sc IT and discuss about the topic of overview of physical storage media. Computer system has several type of data storage. This is vary speed, cost per unit data, reliability. இது நம்ம கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டமில் நிறைய டைப் ஆஃப் டேட்டா ஸ்டோரேஜ் மீடியா இருக்குது. அதில் ஒவ்வொன்றும் எப்படி வேறு இருக்குன்னா ஆக்சிஸ், காஸ்ட் பர் யூனிட், ரிலேபிலிட்டி. கேட்சர் மெமரினா இது வந்து காஸ்ட்லியாக இருக்கும். இது வந்து ஃபாஸ்டஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ். இது வந்து ஸ்மால். இது வந்து எது மேனேஜ் பண்ணணும்னா ஓஎஸ் தான் இதை மேனேஜ் பண்ணணும். மெயின் மெமரி. The storage area for data available to be operated. இது வந்து ஒரு ஜென்ரல் பர்பஸ் மிஷின் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் தான் இது வந்து ஆப்ரேட் ஆகும். இது வந்து இப்போ நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் இல்லை ஆர் ஏதாச்சும் டைப் பண்ணி வச்சுருப்போம்னா சப்போஸ் பவர் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த டேட்டா லாஸ்ட் ஆகிடும். இது வந்து டூ ஸ்மால். இது வந்து எக்ஸ்பென்சிவ். எதுக்குன்னா நம்ம ஒரு என்டையர் டேட்டாபேஸ் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ். ஃப்ளாஷ் மெமரி. இது வந்து இஇபி ரோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எலக்ட்ரிக்கல் எரேசபிள் ப்ரோக்ராமபிள் ரீட் ஒன்லி மெமரி. இந்த ஃப்ளாஷ் மெமரி வந்து பவர் ஃபெயிலியர் ஆனாலும் டேட்டா வந்து லாஸ்ட் ஆகாது. நம்ம ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ளாஷ் மெமரியில் 10 நானோ செகண்ட்ஸ் ஆகும். அதே ரைட் பண்ணுறதுக்கு வந்து 4 to 10 மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் ஆகும். நம்ம வந்து ஓவர் ரைட் பண்ணணுன்னா ஃபஸ்ட்டு என்டையர் பேங்க் ஆஃப் மெமரி எரேஸ் பண்ணணும். இது வந்து இட் மே சப்போர்ட்ஸ் ஒன்லி லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் சர்க்கிள். இதை நம்ம வந்து எரேசர் வந்து ஒரு லிமிட்டட் நம்பர் வரைக்கும் தான் நம்ம எரேஸ் பண்ண முடியும். It is found its popularity as a replacement for disk for storing small volume of data. இதை நம்ம எதுக்கு வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோன்னா ஒரு ஸ்மால் வேல்யூ ஆஃப் டேட்டாவையும் ஃப்ளாஷ் மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் மேக்னெட்டிக் டிஸ்க் ஸ்டோரேஜ். பிரைமரி மீடியம் ஃபார் லாங் டேர்ம் ஸ்டோரேஜ்.
இது வந்து எதுனா ஒரு என்டையர் டேட்டா பேஸையும் இந்த டிஸ்கில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண முடியும். இந்த டேட்டா வந்து டிஸ்க்லேருந்து மெயின் மெமரிக்கு வந்து மூவ் ஆகும். எந்த ஆர்டர்லனா இந்த ஆப்ரேட்க்கு ரெடி ஆகிருக்க ஆர்டரில் மூவ் ஆகும். ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் திரும்பி வந்து காப்பிட் பேக் டு த டிஸ்க். அந்த டிஸ்க்குக்கே திரும்பி வந்து அதோட பிளேஸ்க்கு வந்துடும். Disk storage is called direct access storage. It's possible to read on the disk in any order. அது வந்து எந்த ஆர்டரில் வேணாலும் டேட்டாவை ரீட் பண்ணும். இந்த ஸ்டோரேஜ் டிவைஸில் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கிறப்போ நம்ம ரன் பண்ணிட்டு இருந்தாலுமே பவர் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா சிஸ்டம் கிராஷஸ் எதுவுமே வந்து வராது. ஆப்டிக்கல் ஸ்டோரேஜ் இதை வந்து சிடி ரோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படின்னா காம்பேக்ட் டிஸ்க் ரீட் ஒன்லி மெமரி. வார்ம் அப்படி சொல்லுவோம். ரைட் ஒன்ஸ் ரீட் மெனி. நம்ம ரைட் வந்து ஒன் டைம் தான் பண்ண முடியும். ரீட் மெனி டைம்ஸ் பண்ணலாம். அண்ட் ஜங்க் பாக்ஸ் இது வந்து என்னென்னா கண்டெய்னிங் a few drives and numerous disk loaded on demand. டேப் ஸ்டோரேஜ் இது வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா பேக்கப் ஆர் அர்ச்சுவல் டேட்டாக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம். இது ரொம்ப சீப் பட் ரொம்ப ஸ்லோவாக ஆக்சஸ் பண்ணும். அந்த டேப் தான் சீக்வன்ஷியலாக ரீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். பிகினிங்லேருந்து தான் ரீட் பண்ணும். யூஸ்டு as the production from the disk failure. இது வந்து நம்ம வந்து ப்ரொடக்ட் பண்ணுது எதுனா டிஸ்க் எதுவும் ஃபெயிலியர் ஆகாமல் இது ப்ரொடக்ட் பண்ணுது. ஸ்டோரேஜ் டிவைஸை ஹைராய்ச்சிக்கலாக நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஃபிகரில். அது எப்படின்னா ஹையர் லெவல்ஸ் எக்ஸ்பென்சிவ்லேருந்து ஃபாஸ்ட் ஹையர் லெவல்ஸ்லேருந்து ஸ்லோவர் லெவலுக்கு வர மாதிரி. கேட்சே, மெயின் மெமரி, ஃப்ளாஷ் மெமரி, மேக்னெட்டிக் டிஸ்க், ஆப்டிக்கல் டிஸ்க், மேக்னெட்டிக். இந்த ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ்லேயே வந்து ஒரு அனதர் கிளாஸிஃபிகேஷன். அது என்னென்னா ப்ரைமரி மெமரி, செகண்டரி மெமரி, டெர்னரி மெமரி. ப்ரைமரி ஸ்டோரேஜ்னால் இது வந்து ஒரு ஃபாஸ்டஸ்ட் ஸ்டோரேஜ் மீடியான்னு சொல்லுவாங்க. இது எது மாதிரினா கேட்சே அண்ட் மெயின் மெமரி மாதிரி. செகண்டரி மெமரி த நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் த ஹைரார்ச்சி. இதோட எக்ஸாம்பிள் தான் மேக்னெட்டிக் டிஸ்க். அடுத்து டெர்னரி ஸ்டோரேஜ். மேக்னெட்டிக் டேப்ஸ் அண்ட் ஆப்டிக்கல் டிஸ்க், ஜங்க் பாக்ஸ் தான் இதோட எக்ஸாம்பிள். Volatile storage loses its content when the power is removed. Without power backup, data is volatile storage. Must be written in the non-volatile storage for safekeeping. Volatile ஸ்டோரேஜில் வந்து கண்டென்ட் பவர் ரிமூவ் ஆனிச்சுனாலோ இல்லை வந்து ப்ளக் ஆஃப் ஆனிச்சுனாலோ நம்ம கண்டென்ட் எல்லாமே வந்து லாஸ்ட் ஆகிடும். அதனால அதுக்கு நம்ம எப்போயுமே ஒரு பேக்கப் வச்சுக்கணும். That's all. Thank you for watching.